والصلاة والسلام على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا محمد الأمين وعلى آله وصحابته والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. أولا فلنبدأ بما هو الأهم. أمر ليس الآن موجودا لا نحتاج أن نسأل عنه. أمرا ليس موجودا الآن لا نحتاج أن نسأل عنه. كان عمر رضي الله تعالى عنه يقول: إن حدث الأمر فاسألوا وإن لم يحدث فلا تسألوا عنه. أمر لم يقع الآن فلا نحتاج أن نسأل عنه، فسيقيض الله له من يجيب عنه. فإذا كان أمرا الآن موجودا فاسألوا عنه، فإن كنت أعلم فأقوله وإن كنت لا أعلم وأقول لا أدري. So, I guess our dear brother Abu Bakr is here as well, so I'll take one and he'll take one, inshallah. Shaykh said that before we begin, inshallah, what he'd like to do is to remind everybody to ask questions that are pertaining to what is taking place in real life and what is happening in your life, what is actuality, not something that's not taking place, that's not relevant. So ask about something that is truly relevant and something not that is hypothetical or something like that, in which there's no need to discuss that, basically. As a summarization of that is, tonight, inshallah, we're seeking to take some questions and answers, and I have a list of some of them from our beloved shaykh, inshallah, so that we all benefit, inshallah. وأولا قد كررت عليكم مرات غير ما مرة أن الإنسان يجب عليه أن لا يفعل فعلا حتى يعلم حكم الله. المكلف يجب عليه أن لا يتصرف تصرفا إلا بعد أن يعلم حكم الله. What is very important for all of us to know is that a mukallaf, somebody who's attained the age of responsibility above the age of puberty, that they are not to act in any manner, not to engage in any action of any matter until they know what Allah and His Messenger ﷺ have decreed in that. In other words, they learn the ruling of Islam in that thing that they're taking place, whatever it be, business, whatever it is. نعم. فإن كان أعطاه الله تعالى وقتا فليتعلم من الكتب على أحد المذاهب الأربعة المشهورة المجمع عليها، وإن ضاق عليه الوقت فليسأل رجلا من أهل العلم أو من أهل معرفة ما يسأل عنه يتبع شرع الله تعالى، يعلم ويتبع. If he has time, then he should pick one of the 4 schools of law to study with somebody who's qualified and is able to teach them. And if they don't have that ability or that time, then they should find a person of knowledge to ask them questions of what relates to their particular action that they're engaged in so that they learn. قال شيخ كيف الشخص يعني يتعامل مع يعني الشهوات وحب النساء حب الرجال. أقول the question is the first question is how does one overcome lust and the love of the opposite gender, basically. هذا مرض قلبي يقال له مرض قلبي. This is called the disease of the heart. وأمراض القلوب لها أدوية عامة ولها أدوية خاصة. And the diseases of the heart have specific cures and they have general cures. لابد أن تعلم أن العين والسمع والبصر لهم محرمات ولهم واجبات. العين والسمع. السمع والبصر والعين هؤلاء كلهم، إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. هذا عنده كتاب كبير يقرأ يقال له محارم اللسان ومحارم العين ومحارم اليد، هذا كتاب خاص. So each one of the limbs has things that are forbidden for it, and there's cures that are for every single one. There's treatments
for every single one. There's treatments for the diseases of the heart that stem from the eye. There's scholarly sayings and teachings and methods in regards to the hearing and in regards to the heart itself. الله تعالى يقول إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. عندما يتذكر الإنسان قول الله تعالى إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا، سيجيب عن هذا يوم القيامة. ويقول الله سبحانه وتعالى يوم تشهد عليهم ألسنتهم وأيديهم وأرجلهم بما كانوا يعملون. عندما يستحضر الإنسان الأسئلة وأنه سيجيب عنها، وأن العين مخاطب، وأن الأذن مخاطبة، وأن القلب مخاطب، فسيفهم الوضع. هذه مقدمة. A person should understand and ponder about what Allah says, that indeed the hearing and the sight and the heart, indeed all of them will be asked directly. And Allah تعالى يقول يوم تشهد عليهم ألسنتهم. Allah also says on the day that their tongues bear witness against them, وأيديهم and their hands and وأرجلهم بما كانوا يعملون. and their feet or their legs because of what they used to do. الله تعالى يقول في الآية الأخرى وقالوا لجلودهم لما شهدتم علينا. And when somebody remembers these things, then they're able to begin to overcome this or have the motivation to overcome these things. Allah subhanahu wa ta'ala says that in the Quran that even the people will ask their skin, why did you witness against us? And they will say, Allah gave us the ability to speak, and He's the one who gave everything its ability to speak. And the skin would remind its owner that, and He is the one who created you the first time, and to Him you'll return. وما كنتم تستترون أن يشهد عليكم سمعكم ولا أبصاركم ولا جلودكم. Allah then says, ما كنتم تختفون من أن تشهد عليكم أسماعكم ولا أبصاركم ولا جلودكم. Allah says, and you didn't used to hide yourselves. You didn't used to shy away and hide yourselves, that your hearing and your speech and your or your sight and your skin would witness against هذا you. من جهل الإنسان بهذه الشهود اللي حاضرة، ما يحتاج إلى شاهد آخر، حتى ما يحتاج إلى الملائكة. ولكن ظننتم أن الله لا يعلم كثيرا مما تعملون. Of course, a person cannot hide from these things, but here they're being taught that if somebody really understands and realizes, they will know that those things don't even need to witness against them. Allah is watching them. But what does Allah then say? Allah says, but you used to assume, you used to think that Allah really doesn't know much of what you do. ولكن ظننتم أن الله لا يعلم. هذا ناشئ عن هذا الجهل. الله تعالى خلق الجوارح التي تطيع وتعصي 7. So this stems from ignorance. Allah subhanahu wa ta'ala created 7 limbs that either obey or disobey. وفتح أبواب النار 7. And Allah subhanahu wa ta'ala made also 7 doors of hellfire. ولذلك يقول سيدي أحمد زروق 7 كأبواب الجحيم في العدد فرع جميعها وألزمها السدد. 7 جوارح، اليد والرجل والبطن والفرج واللسان والعين والأذن. That Sidi Ahmed Zarruq, he reminded 7 like the doors of كأبواب hellfire. الجحيم في العدد. Like the doors of the hellfire in number. فرع جميعها، حافظ عليها جميعا. So be mindful of all of them, and you will close those doors. وألزمها السدد، ألزمها السداد. And ألزمها طاعة رب العالمين. And insist upon and train yourself and train these limbs, train these 7 to be in obedience and perseverance in the obedience of Allah. ومن عصى بواحد منها فقد فتح بابا من وقيد قد وقد. من عصى بواحد منها فقد فتح بابا من أبواب جهنم. And whosoever disobeys using one of these 7, then through that disobedience they have opened and ignited one of the doors. عندما يتذكر الإنسان هذه الجوارح تشهد عليه، وهذه يخفف عليه الشهوة الإنسانية. Once a person realizes that these 7 limbs are witnessing for them or against them, then this would help motivate one to guard oneself from following upon this lustfulness. وأمراض القلوب طبها عام، وهو اللي ممكن نتكلم عليه. أما طبها الخاص فله أبواب كثيرة، ولكن الطب العام
طب أمراض القلوب الجامع لهن نهي النفس عما تتبع، نهي النفس عما تتبع، فكل ما تميل إليه النفس غالبا 99% منه لا يفيد، فمن نهى النفس عن الهوى فإن الجنة يمنع. أولا طب أمراض القلوب الجامع لها نهي النفس عما تتبع، هذا طب يعني هذا دواء، كل ما وجدت نفسك تميل إليه فأقول هذا لا خير فيه ابتداء حتى نضعه على الميزان الشرعي. So again, the specific treatments, they go into detail in regards to the tongue itself and so on and the different limbs, but there's a general cure. There's a general treatment that works for all of the diseases of the heart, which is that if you see yourself inclining towards any desire, forbidden or permissible, to not be in the habit of just fulfilling all of your desires, to guard yourself from just blind, following of your desires, and to restrain yourself in these matters, then you would save yourself. Allah says that, ومن نهى النفس عن الهوى فإن الجنة. Allah says, and as for he who forbade himself to follow his desires, then for that person, the Jannah will be their outcome. طب أمراض القلوب الجامع لهن نهي النفس عما تتبع، نهي النفس عما تتبع، وسغب الجوع. So then the general treatment for all of the diseases of the heart is to prevent from the nafs, to deny the nafs what it desires, and then the second cure or the second treatment is hunger. إدامة الشبع تقسي القلب، إدامة الشبع، إدامة أن يكون الإنسان دائما ملآن البطن، هذه تقسي القلب. To be in a state of fullness all the time, to be full and not feeling this hunger and not then that creates hardness of the heart. It hardens the heart once somebody is always in a state where not only they are satisfied, their needs are met, but they went beyond and they have كذا اتخاذ الشهوات دفع، كذلك أيضا اتخاذ كل ما تشتهي النفس، واحد عندما يشتهي الشيء يأكله أو يلبسه، هذا أيضا يغسل القلب. And also another thing that أعوذ بالله makes the heart hardened is just treating oneself and following one's whims and cravings. That a person feels like they crave a certain kind of food and they'd go and eat that food. Whenever they feel like something, they just go and do it. This makes the heart hard. Whenever they want to wear a certain kind of clothes or they see something that they like, they buy it. This makes the heart hard. هذا نعيشه الآن. And this is what we are living in today. هذا نعيشه الآن حقيقة. كذا اتخاذ الشهوات دأبا لم يرى آل المصطفى شباعا يومين أو ثلاثة تباع. النبي صلى الله عليه وسلم في حياته كلها ولا زوجات ولا أولاده ما شبعوا يومين أو ثلاثة متوالية. في حديث البخاري في صدر الأطعمة من البخاري. Just look at if somebody is in the state of constant fullness and always chasing after what they want, look at the way of the Prophet ﷺ, that him and his family were never seen full for يومين أو ثلاثة متوالية. For 2 or 3 days after they were never, and neither the Prophet ﷺ himself nor his children nor his wives were seen full and having all their needs met for 2 أنا days. اتخاذ الشهوات والأكل الشهي هذا يقوي الشهوة الإنسانية. لما يكون الإنسان يأكل كل يوم ما يشتهي ويشم الروائح الطيبة هذا سيندفع في الشهوات. Once people are always surrounding themselves with things that ignite their desires and always fulfilling and eating the food that they like, and they're in the middle of fitna and temptation and tribulation, and they've habituated themselves to just do whatever they want and fulfill whatever the desire or whim comes to them, then how would they be able to prevent themselves from the forbidden desires? وكذلك أيضا مصاحبة أصدقاء السوء. And also accompanying the bad friends or friends who encourage one towards evil or take one away from goodness. وأصل الأصلين خلال أهل كل فدين المرء دين الخل. أصل كل أصل أمراض القلوب وأدوية القلوب هو مصادقة كل، فدين المرء دين الخل. دين المرء على دين خليله. أصل الأمراض كلها وأصل الأدوية كلها هي مصادقة الخير هي أصل الدواء، ومصادقة الشر هي أصل الأمراض.
النبي صلى الله عليه وسلم يقول المرء على دين خليله. So if you look at the root of all the diseases of the heart, or something that is one of the main causes or the root cause of all the diseases of the heart, you will find that it is the same as the root cause of all of the cures of the diseases of the heart, which is the company that one keeps. The Prophet ﷺ said that an individual is upon the deen, the way of life of those who are his closest friends. So one of you should be mindful of who they befriend. So if somebody has so one should be mindful, should be careful of who they befriend. So then a person who has bad friends who encourage them towards bad and take them away from goodness, that will lead to all the diseases of the heart. If one has good friends who encourage them towards goodness and keep them away from bad, then this would be a means to help them with all the diseases. There's a known saying that whosoever spends time with a certain company, whoever associates, gains the attributes of those they associate themselves with. قال ما فهمت السؤال تماما ولكن قال is it possible for a Muslim who only fulfills the fard ayn to know his heart and find himself؟ يعني هل يستطيع الذي فقط يعلم فرض عين أن يكون هو how do you translate that? If the person is here, maybe they can clarify more. If the person who asked this question is here, الذي فقط ما يعلم إلا الفرض عين، هل مستحيل أم ممكن أن هو فعلا يعرف نفسه ويعرف مرض القلوب وعنده هذا الإحساس من نفسه من غير تعلم؟ وما بعقل وحده توصل إلى قبيح أو إلى ما يجمل، بل ما بفعله أمرنا فالحسن وضده قاد لقبح بالرسن. العقل وحده لا يهدي مطلقا. رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. العقل وحده لا يهدي، القلب لا يهدي. لا بد للإنسان من أن يقرأ العلوم الشرعية، وكل الخواطر القلبية لا توضع على الميزان الشرعي. العقل وحده لا يهدي مطلقا، لكنه ينيرك أن تفهم الشرع. هو منير يقود إلى الشرع، وإلا كانت الرسالة عبث. ما هي الرسالة؟ لماذا يرسل الله كل واحد؟ الله تعالى جعل العقل في بني آدم، لماذا يرسل لنا رسلا مبشرين ومنذرين؟ هذا لا فائدة. هذا فيه حديث استفتي نفسك وإن أفتاك المفتون، وهذا ورأس الضلال على الجهال. هذا الحديث ورأس الضلال على الجهال، هو باب الفتنة على الجهال. أجمع المسلمون كتابا وسنة وإجماعا أنه لا يجوز للمسلم أن يفعل فعلا حتى يعلم حكم الله، ولا يمكن أن يعلمه من قلبه. من هو قلبه؟ قلبه ما هو قلبه؟ هذا غير صحيح. لكن بعد أن يزنه على الميزان الشرعي، هل هو مخلص أو غير مخلص، هذا شيء آخر. هو يبحث عن القلب. العقل وحده لا يهدي السبيل، ولذلك لكان أبو جهل مهديا، وكان كفار قريش مهديا، وكان فرعون مهدي، وكان قارون مهديا، وكانت عاد وثمود، هذا وكلا ضربنا له الأمثال يكونوا مهديين كلهم. So the question once again was, if can somebody who just knows the basic fard ayn, really know themselves to a point where they know their heart and they know how to deal with the world and so on, without gaining that extra knowledge. And the answer is very simple, that just look at the people who had supposedly the highest intelligence and the highest and were the leaders of the world or whatever, like the Fir'aun and Qarun and so on. They claim to have
accomplish so much due to their intelligence and due to their greatness. But in reality, once a person is succumbing to their own mind and just following whatever they think without doing further education, then what happens to people is that they won't increase in guidance, that they will be led astray. Allah says, Allah sent messengers, to bring good news and glad tidings, and to bring warning, to guide people, to teach people, to show people the way. The reason why the mind itself, the bottom line is it will not show you the way, and you will not learn that knowledge that you need just on your own. Might give you an inclination towards where to go, and give you that motivation to want to learn the Sharia, to make you realize that, look, Allah subhanahu wa ta'ala has revealed to me the way that I need to be, and the way to success, and the way, illumination from Allah subhanahu wa ta'ala, and that I'm surrounded by darkness, and Allah subhanahu wa ta'ala, sent the light for me to see the way. Then, if somebody's intelligent, then this is what their intelligence will lead them to, and they will be eager to go and learn the Sharia. But if somebody then just relies on themselves, there's an indication of that attitude that was had by the people who actually opposed the messengers. في حديث ورأس الضلال على الناس استفتي نفسك وإن أفتاك المفتون. هذا هو رأس الضلال على العوام. There is one hadith that people have severely misunderstood that has caused a lot of misguidance, or an excuse for a lot of misguidance for a lot of people, which is to ask your soul, ask yourself, see how it feels, and then go with that, regardless of whether people give you fatwas against what you're doing or not, or follow your heart regardless of what fatwas people give you. People that understand it forgive me as regardless of people telling you the fatwa of what you're doing is wrong, but that's not what it says. It says regardless of the fatwas that the muftis give you. هذا الحديث لا يمكن أن يؤخذ بظاهره، لا يؤخذ بظاهره معناه لا ستبطل عوامل الشريعة كلها. هذا ستبطل معناه ما خلاص نخليه. واحد يقول يسأل قلبه ويقول ماذا أفعل. If this hadith was taken by this apparent misunderstood meaning, then there's no need for the Sharia anymore. معناها استفتي قلبك معناها أسأل قلبك. That means we don't need any more. معناها ما يحتاج الإنسان أن يقرأ ولا يتعلم ولا يصلي ولا يصوم ولا يستفتي قلبه. Based off of that understanding, nobody needs to fast or pray or anything. هذا هو رأس الضلال على العوام. وسمعت كثير الناس يقول I feel good. أنا أمس قلبي، أنا مستراح أنا مستراح لهذا. والله هذا مثلا هذا الزواج I'm not happy، أو هذا السفر I'm not happy for that، وقد يكون واجب عليه، ما عنده خيار، ما في هذا choice يعني شر. لكن أنا لست مرتاحا وخلاص I feel good. شعوري جيد الآن. So then a lot of people, they just over rely on their feelings, and they say, I feel good about this, or I don't feel good about this travel or this marriage, or I feel good about this thing, or I don't feel good about this thing, and it's an obligation upon them, and I just don't feel good about it. I'm not happy. شيخ واحد قال أنا أريد أن أصلي الفجر حين أشعر أنه من قلبي. اسمعوا واحد قام يريد يصلي الفجر حتى يأتيه الوحي من قلبه. هذا وحي شيطان. هذا وحي شيطان. بعد النبي صلى الله عليه وسلم انتهى الوحي خلاص. بعد الوحي هذا بقي الوحي الشيطاني إلى يوم القيامة. شياطين توحي الليل والنهار. وحي الشيطان لا ينقطع. أما الوحي الجبريلي هذا ينتهي. أما وحي الشيطان ليلا ونهارا. يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا. So when I would wake my roommates for Fajr, one of them he wouldn't wake up, and then I asked him why, and he was a nice guy and he was honest, and he said, I really feel. Nice guy. He's not a nice guy. He said I feel that I'm doing it out of obligation, and I want to do it once I feel good doing it. I don't want to do it just because I feel obligated to do it. So this the Shaykh said is the revelation from the shaitan. This is subhanallah, this is a means الوحي انقطع. هذا وحي شيطاني. اسمعوا هذا. This is absolute revelation. هذا الرجل يقول انه نايس جاي. قال ابو بكر انه رجل طيب. اسمعوا. He said nice guy. هذا كان نايس جاي ما بالكم بالباد قال. هذا رجل جيد فما بالكم برجل فاسد. هذا he's roommate nice guys. ما شاء الله. But إذا كان هذا الناس nice guy
إذا ضرب الإمام خاف المؤذن. إذا كان nice guy فما بالكم بباد guy. So if this was, you got the message. If this was a nice guy, then how about a bad guy? If the imam gets beaten, then the mu'adhin becomes scared. Yeah. هذا هو الحال. هذا الحديث إجماعا لا يجوز العمل بظاهره. لا يجوز العمل بظاهره. So this hadith by consensus is impermissible to follow based on this apparent understanding. معناه أن هذا ظاهر يخالف الآية ومن نهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. Because this, اسمعوا. by that understanding, it contradicts the verse of the Quran where Allah says that, and the person who denies himself his desires and his whims, then he will enter Jannah. نعم والله تعالى يقول إن النفس لأمارة بالسوء. And Allah says, indeed, the self, the nafs, it orders one to do evil. وفرقوا لي بين القلب والنفس حتى أعرف الفهم حتى أفهم. فرقوا لي بين القلب والنفس حتى أفهم. Tell me the difference between the soul and or the heart and the self. حتى أفهم الواضح. So that I can understand. الله تعالى نهانا عن اتباع الهوى. ومن نهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. Allah forbids us to follow our selfishness, our self, our nafs. والعلماء قالوا أن أبواب الخواطر الشيطانية لا تحصى وباب الخير واحد إلى القلب. أبوابه للقلب جمة وباب الأملاك واحد. أبواب الشيطان إلى القلب لا تحصى كثيرة. وباب الملكي واحد. The doors to the heart of evil from the shaitan are, infinite. You cannot count them. وباب الأملاك واحد. But the door of controlling and closing these evil doors, the key to it is one. باب الأملاك واحد. خواطر القلبية الخواطر الشيطانية لا تحصى. So the thoughts, the inclinations, the whisperings from the shaitan are of many different kinds. And the key to or the door to closing these is. لا وباب الأملاك الخاطر الملكي واحد. And the door of the الملكي الذي يمر thoughts or the inclinations the ملكي من الملائكة that are from the angels is one. واحد. أبوابه للقلب جمة وباب الأملاك واحد فخيف الاحتجاب. هذا محمد مولد في المطهرة. المهم هذا غير الصحيح. استفتي نفسك معناها إذا تخالف المفتون وكنت أنت لك قابلية معناها عندك علم وعندك شك هل هذا صحيح أو غير صحيح فلا تتجرأ على مسألة حتى يتضح لك فيها الحق. معناها إذا كنت أنت رجل أو مرأة عندك قابلية معناها أنت صرت في مقام من الدين والعلم وتخالف لك المفتون هذا قال هذا وقال هذا ولا تدري هل هذا من الشبه أو هو ليس من الشبه فاسأل نفسك هل تميل إليه أو لا تميل إليه. ليس أنك فقط أنت تكون جاهل وتسهل قلبك هذا لا يقول به أحد. هذا أبواب المفسدة. This by the way, just to clarify my mistranslation, the Shaykh was saying that there's so many angles that you're getting distracted from and deceived by the shaitan, and the desires are coming from one side and the deceptions and the temptations and everything, but the door that is coming, the whispering, just like you receive the whispering from the shaitan, there's also a positive whispers and encouragements towards good, and the door for the angels whispers is one. So then what does that mean practically? That what it means practically is what this hadith is saying, that now you look for that truth, and the right way to move forward sometimes can be a little bit confusing. That if now people are telling you different things and you're receiving different opinions and you're still not sure and you don't know, you don't feel right about something, and now you're being told this is right or this is wrong, and you're receiving different opinions, then you wait. وكانت لك قابلية أنت صالح للشيء. And you have the ability to to discern for yourself, and you have that basic knowledge. وصار عندك شك من هذا الشخص لا تثق به. And maybe you don't trust that you're getting
the information you're getting from one person, then now wait for that one door of goodness, wait for that, and ask your heart and see if that truth, Allah subhanahu wa ta'ala shines it through that one door. شيخ إذا شخص يريد مثلا community كيف بدأ الكوميونتي على السنة مع الأمير هل هو أمير واجب أو كيف يكون إمام كيف يكون جماعة كيف عنده مرحلة كيف هل الذي تصل إلى النجاح أكثر مصيبة الآن بين المسلمين هو So I'll read the question real quick. The question is, how does one build a community upon the sunnah of the Messenger sallallahu alaihi wasallam, where we're in conformity with what Allah wants us? Is it a requirement to have an amir of a community, or should we have different kinds of leaders? Should that amir be the imam? How do we select an imam? How do we go about building a community that is successful in being with Allah subhanahu wa ta'ala? لا بد أن نفهم أن النبي صلى الله عليه وسلم نص على حديث ونحن نعيشه الآن. لا بد أن نفهم هذا عن يقين. بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا. لا بد أن نفهم اعتقادا جازما أن هذا في هذا الوضع. لا نشك في هذا. إن شككنا في هذا فهذا نوع من الغباوة. بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا فطوبى للغرباء. So Sheikh said, before we begin to explain this, we have to understand without a doubt that we live in the time that the Messenger sallallahu alaihi wasallam prophesied to us that Islam began as gharib, as something strange and different, foreign, and will return so in the end of time. So glad tidings to those people who are ghuraba, or these strangers or foreigners. من يظن الآن أنه سيجمع المسلمين هذا نوع ضرب من العبث. هذا ضرب من العبث. هذا تضييع وقت. من يظن الآن أنه سيجمع المسلمين هذا غير صحيح. لا يجتمعون. لأن المسلمين الآن يريدون أن يجتمعوا على السياسة، وهذه الأمة لا تجتمع على ضلال، وما سيجتمعون على هذا. سيبقى بينهم النزاع لأن في قلوبهم حب الرئاسة وحب السياسة وحب الجدل وحب الخيانة. هذا ما سيجتمعون عليه. ما سيجتمعون. المسلمون ما سيجتمعون على هذا النوع من الفساد. ما سيجتمعون على هذا النوع من الفساد قطعا. He said the first thing of this, what we should realize is that Muslims who are concerned with just gathering everyone and having a large number of just unifying the people or gathering people, that this is not going to... مسجد مجتمع على كلمة واحدة. Now, their concern is basically they want to fill the whole masjid and just have one big community upon a single path or something like that. Sheikh said that this is not going to happen. You have to understand that. Why? Because we are living in a time when people's hearts are filled with lots of diseases, that people want to have, they love politics, they love to be in politics, they love to have hubb al-riyasa, they want to be leaders, they want positions. All those things are diseases that will not gather people together. Why? Because also the Prophet ﷺ said, my ummah will not gather upon dalala. So this is part of dalala, that this is part of going deviant, being deviant, that we're not going to gather on something deviant. The only way we're going to gather is on something that is right, and that's just not going to take place in the current time that we're in. أنا أقول لكم الآن حسب تجربتكم اسألوا أنفسكم ما هو الواقع الآن. أي مسجد الآن يصلي في وقت واحد يصلي ومجتمع، قل لي ما هو مجتمع عليه. أنا نعرف المساجد يصلون 3 جمع، متفقين على هذا، يصلون 3 جمع ويصلون 3 أعياد، ولا يفكرون عن فرض عين مطلقا. اسمعوا، أنا ما سمعت عالما من لدن أرسل النبي صلى الله عليه وسلم إلى انقراض العلماء المعقولين يقول بأن المسجد تصلي فيه 3 جمعات. 3 جمعات في يوم واحد. هاي الجمعة الأولى، اسمعوا ترتيب المسلمين. هاي الجمعة الأولى قبل دخول الوقت، هذه أيضا هذه ابتداء. هذه جماعة من الناس يليق بها ذلك. والجمعة الثانية مع دخول وقت الظهر، والجمعة الثالثة أحيانا تكون الرابعة مع دخول العصر، أو الثالثة والنصف
لناس كسالى يأتون. اسمعوا هذا هو ترتيب المسلمين. والأعياد ثلاثة، صلاة العيد ثلاثة، نوع من إعانة المسلمين على الكسل. عيد صلاة العيد لجماعة تخرج إذا كان في وسط الأسبوع باكرة إلى العمل، وثاني لناس متوسطين وناس للفاميليز. اسمعوا العائلة. إذا كنتم ستجمعوا المسلمين على هذا، أي فساد لأموال المسلمين على شيء لا يوافق شرع الله تعالى. تأتي طامة أخرى، إذا أردنا أيضا التقدم الجيد نجمع الديانات كما يقولهم، نجمع المسلمين على أنه يكون مركز مسجد تجتمع فيه الديانات كلها. هذا ديانة يقول النصرانية، وهذه ديانة اليهودية، وهذه البوذية، وهذه المسلمين. إذا كنتم ستجمعون المسلمين على هذا الله تعالى ورسوله بريء. هذا هو اللي يمكن يجمع الإنسان عليه الآن كميونيتي في أي مكان، يعني في مدينة كامل يجمعه، لا بد أن يجمعه على هذا. معناه يتجاوز الشريعة كلها ويمشي مع السياسة وهواء الجهال. هذا هو الواقع. أنا ما أعرف عالم يقول إن 3 جمعة وإن صلاة العيد تكون 3 مرات، هذه لهذه الجماعة وهذه الجماعة وهذه الجماعة وهذه الجماعة في وقت واحد. هذا يأتي هذا الإمام الآن ويصلي بهذه الجماعة وتنصرف، ويأتي هذه الجماعة وتنصرف، ويأتي هذه الجماعة وتنصرف، وكذلك الجمعة. Sheikh said that, look, before we analyze really what is going to make communities successful, we have to look at what is currently happening in many places. For example, there are masjids now that are holding 3 Friday prayers in a single day. A Friday prayer, and he said, by the way, from the time of the Prophet ﷺ until now, I did not hear and did not read anyone in the history of Islam, anyone allowing 3 Friday prayers in a single day in one masjid. That this is something unheard of historically. Number one, Sheikh said, a lot of times this occurs, actually all the time, that the first Jummah is actually before the time of Dhuhr, which is invalid according to the opinions, right? This is before the time. The second one will be perhaps on time. And then the third one is so late that it's actually into Asr, because it goes into 4 o'clock. For those that were too lazy to come earlier, so therefore... بعض الشباب كان في الجامعة، كان في high school. Or maybe they're in high school or university and then now they're coming, in reality they don't know how to pray, but they're coming late to attend the last Jummah that is running into Asr, which would be not allowed traditionally for the time. وكان الجمعة هي الموجودة من الدين، كان ما وجد من الدين إلا الجمعة. هذه المساجد كلها بنيت لهذه فقط. And the other problem all communities have is that they are in this misconception that all the Jummah, the masjid is all about establishing the Friday prayer, as if this is the only obligation or something of the religion. This is the biggest misconception people have. It's just Friday prayer is their only concern of a mosque. Sheikh said that also another thing that takes place in these communities is that there are 3 Eid prayers in a single day. Again, something unheard of. The first one will be for those who have to go to work, so they come early to pray. The second one is what they call Eid for families. So this is something also ajib, that they're coming Eid with families. So if you have a family, that's the Eid prayer you want to go to. And then they have a third Eid prayer all on the same day that just doesn't occur. هذا هو اللي تضاع في أموال المسلمين. هذا أموال المسلمين تضاع في هذه الأفكار الثلاثة. جمعة 3، أعياد 3، ألعاب للأطفال. اسمعوا، هذا هو الموجود، هذا هو الواقع. That this is how the أوقاف المسلمين تضع في هذه الثلاثة، 3 جمع، 3 أعياد، نلعب الأطفال. This is how the wealth of the Muslims are being squandered, is that they're being wasted in these type of 3 Jummahs and 3 Eids and play activities for kids. The other thing that he said is also that some mosques now are having interfaith activities that are including all faiths to come in the same place and to do worship or other things in what is called a masjid and gathering them all in one place. هذا هو اللي يقع عليه الاتفاق الآن. إذا لم يقع الاتفاق على هذا ما يجتمع المسلمون ما سيجتمعون. So Sheikh said that all of this before, that this is all about siyasa, politics, and basically here he means siyasa, like instead of being in line with Allah and His Messengers' commands, it's political, it's their personal opinions, it's things that they want to do, and it's the hawab, the juhal, it's following the caprice of the ignorant.
And also that these communities, if you're not in line with these things, they really don't have anything to do with you, and nor can we gather on those things that they're doing, because this is absolutely wrong. هذا هو يحصل الاجتماع. وإلا فاسلك مع الطريق كما قال الفضيل بن عياض، قال اسلك مع الطريق ولا يغرنك كثرة الهالكين. خذ أنت الطريق ولا يغرنك كثرة الهالكين. And Fudayl ibn Iyad, he said, learn the correct path and take خذ it. الطريق المستقيم. And take the straight path and don't be لا concerned. تفكر عن الناس. Don't be deluded just because large numbers of people have gone astray. Stick to the straight path and don't worry about how many are on there or not on there. والمرء يحاول أن يحصل منفعة لنفسه قبل أن يحصل النفع للناس. يحاول أن يحصل على نفسه قبل أن يحصل الآخرين. لا بد أن يحصل هو على نفسه ابتداء. So the first thing that you should be concerned about is what benefits the person themselves first, that you have to take care of yourself and benefit yourself, then others. Allah begins with saying save yourself, then others, and your families. So starting with the self. بعدها معناها الإنسان هو يتعلم فرض عينه، يستقيم هو بنفسه. فإذا الله تعالى أنزله منزلة المؤمن القوي الذي يخالط الناس ويصبر على أذاهم ولا يغيرون دينه فليصبر يعامل الناس ولا يتنازل عن دينه، ما يترك دينه، ويحاول أن يستقيم ويحاول الآخرين أن يتغيرون. هذا جيد، يحاول. فإذا خاف على دينه فلينصرف. So Shaykh is saying that if a person then is strong enough to hold his religion and to be able to mix with the people but be patient where they're not compromising the religion and it's not going to affect them in a way where they have to compromise the religion, then it is good for him to be patient, to work with people and to be patient about what afflicts them until that person is able to guide those people and change their state. So you don't want somebody that changed the religion and himself, he gets affected by the people. He needs to be strong enough not to compromise his principles and the religion, and then to be patient with dealing with people, but then having an effect whereby he changes the state of those people, or you can say guides them to what is right. And if he fears for himself, then he would... فإذا خاف على تغير دينه. No. If he fears that his religion will change, leave it? No, leave it. ولكن لابد أن تعلموا أن الإسلام بدأ غريبا، فإذا تجد الآن طائفة قليلة تصلي وتصوم وتتبع الشريعة وتقرأ فرض العين فتحمد الله تعالى. هي صدقة فيها قول النبي صلى الله عليه وسلم: بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا فطوبى للغرباء. فمرحبا. تحمد الله لو وجدنا يعني اثنان أو ثلاثة، وجدنا اثنين أو ثلاثة أو خمسة أو 20 أو 30، نحن نحب أن تكون مسلمين كاملة في وقت واحد، تصلي وتصوم، وأيام خلافة عمر بن الخطاب ولا خلاف، هذا جيد. لكن لما توفي عمر بن الخطاب النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن باب الشر فتح. هذا لا بد أن نؤمن بهذا، لا بد الإيمان به. قال إن عمر هو الباب، عندما يكسر ذلك الباب ستبقى الفتنة. وقال لا يأتي زمان إلا الذي بعده شر منه، هذا لا شك. ولكن قال لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق لا يضرهم من خالفهم. لكن الطائفة ليس معناها كثير من الناس وكل البلد، لا، طائفة جماعة قد تقل إلى قليل كما قال النبي صلى الله عليه وسلم سيعود غريبا. أي الطائفة ستعود إلى أن تكون قليلة جدا. So we have to understand that if there is a small group that prays on time and correctly and fasts and is learning fard ain and is doing what Allah subhanahu wa ta'ala has told them, then you should be content with that and you should thank Allah, because this is a big blessing from Allah. Knowing that you're going to return back to being foreigners or strange and ghuraba, that means they're going to be little. So this is khair. You should not think and be obsessed with numbers and why isn't everybody doing it. You should leave that. And you should also know that even at the time of Sayyidina Umar radiallahu anh, the Prophet said once Umar dies, that the doors of fitna will open. So when Sayyidina Umar died, for example,
the Ummah's tribulation started. And that will not end until the end of time. But you should also know that the Prophet ﷺ, he said, no time comes except the time that comes after it will be worse than the time before. There will be shar. And also don't forget that the Prophet ﷺ said, there will be a ta'ifa, a group from amongst my community that will always be on haqq until the day of judgment. This لكن ستكون غريبة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. And ta'ifa here, this word in Arabic, Shaykh said, that doesn't mean it's necessarily the majority. In fact, it's a small group. This is a small group that will remain on haqq until the end of time, and no one will harm them who will go against them. No. وهي ستكون غريبة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم طوبى للغرباء. هي الطائفة ستكون غريبة. And this small group will be from the ghuraba that was mentioned by the Prophet ﷺ. نحن إذا كنا سنجتمع، اسمعوا أنا أقول لكم يا جماعة أمريكا ويا جماعة أفريقيا ويا جماعة السعودية، إذا كنا سنفترق، إذا كنا سنجتمع على 3 جمع وعلى ألعاب الأطفال، ما هي الفائدة؟ ما هي الفائدة أن نجتمع على 3 جمع بطلان الصلاة؟ ما ندرس فرض العين، ما ندرس عقيدة، ما نعرف ماذا قال الله ورسوله. لماذا هذا الاجتماع؟ ما هي فائدة الاجتماع؟ أحسن الاختلاف. What is the point of, if we're going to be successful, people, whether you're in America or Africa or wherever you may be, if you want to be successful, then we have to stop doing things that have really no relevance and is not in line ما هي الفائدة في اجتماعنا على 3 جمعات في يوم What's the point of gathering 3 Jumas for people when these are not valid and not correct and not upon what Allah and His Messenger have commanded? What's the point of that? Just for the sake of gathering the people? There's no point in that. There's no benefit when we're not teaching. أو مسجد يعني عنده المطاعم، عنده مطعم يأكل الناس، يقول أكلنا جميعا في مكان واحد. أكلنا, we ate. A masjid that has food, so what they praise about it is what you do, like the good action, as if the good action is we all ate together, as if that's the point of it. What's the point of that when we're not learning موجود في الكفار وفي الوثنيين وفي we're not learning our aqidah, we're not learning what we're supposed to about what Allah and His Messenger have said, what they've decreed. Just getting together for the sake of getting together and eating, it's like even non-Muslims do that. What's the point of that? هذا لا فائدة فيه. There's no real benefit in this. أنا لا أحتاج أن أنا الحمد لله أنا ما أكلت في مسجد وما شربت فيه وما الحمد لله من مرتاح. He said, Alhamdulillah, I haven't ate at a masjid or drank in a masjid. I'm happy, everything is good. I don't have an intention to do that. أنا ما عندي نية أن أفعلها. ففي هذا الزمان هذا فكر مهم. نعم جدا. So in this time, this is the way to think, and this is the kind of understand that gathering people on just one is not really going to be the case. المهم الحق عندما تجد إنسان الآن يحافظ على دينه، يحافظ على صلاته، يحافظ على طهارته، يتكلم متى سيدخل الوقت، متى سيصلي، ما هو عدد الصلوات، يؤمر أولاده بالطهارة وبالصلاة، هذا خير كبير جدا. هذا هو الخير، هذا هو الدين، هذا هو الدين. يؤدي الفرائض، يتكلم بنفسه، يصلي في أوقات الصلاة، يؤمر زوجته وأولاده، يطلب منهم الصلاة، يحافظ عليهم، يطلب منهم الحجاب، يطلب منهم الدين يوميا، يحاول. هذا خير كبير، هذا هو الدين. يقرأ فرض عينه. And Abu Bakr, if I left anything out, Shaykh said that in our time, the application of the deen where you'll be successful, if you are teaching and learning your fard ayn, if you're praying on time, if your family is praying on time, and your family or your women folk are wearing hijab, and they're observing the laws of Islam, and they're fasting and doing these other things, you should be very happy. You should not have concern for anything else. This is very important in and out of itself. هذا على عامة الناس. هذا على العوام. This is for the general masses. What should be. هذا هو أغلب الناس. هذا هو أكثر الناس. 99 هذا هو حال. ما هو حال؟ هذا 99 هذا هو عوام. And 99% of the people are normal people, laymen. 1% يعطي الله تعالى القوة والقدرة ويحاول ويساعد الناس ويدرسهم فليذهب. And so basically, Shaykh is saying 99% of the people will not be able to do more than that, except what he mentioned. Only 1% of the people will have the ability to teach and guide and do those other things. ويساعد الناس إن كان عندهم شيء من المادة، يساعد الناس في طلب العلم. So also if they have any مال، نعم. So, or the other way you can help is if you have some money and you can be 1% of this group. If you have some money, then help those people to achieve their goals and their obligations, etc. سيدي السؤال إذا شخص يعمل سوء أو إثم في هذا الحال مثلا السرقة أو يزني وهو ليس مؤمن كما رواه في
الحديث إذا مات على هذا الحال أو هو مات ماذا سيفعله الله سبحانه وتعالى معه؟ لا مو مؤمن مثلا هو يزني أو يسرق وعلى هذا الحال على حين إذا هو يموت مات في هذا الحال هذا بالمشيئة إن شاء الله عفى عنه إن شاء الله ما دام يؤمن بالله تعالى بالمشيئة. There's a question about I have heard that a state of a person while they're committing a sin is that they're in kufr. If this is the case, إذا لم يستحله إذا لم يقل هذا حلال وهو من الأمور. What does this mean if they die while committing that wrong action? Sheikh said that they're not going to be considered a kafir when they're doing that bad action as long as they don't make what is haram halal or what is halal haram. Meaning when they commit fornication, they don't believe it to be permissible. They're doing it, they know they're committing a sin. If they die in that state, Sheikh said that they're going to be according to what Allah decides to do with them. If Allah wants, He could forgive them. If Allah wants, He could punish them. Of course, He can do what He wants, but He will be left at the judgment of Allah subhanahu wa ta'ala, and we will not know what Allah ta'ala will do. But eventually, as long as they're a believer, they will be in Jannah. They'll be in Jannah. وإذا شخص يسكن في بلاد الذي قانونه شريعته ليس مسلم وهو لا يستطيع يتبع الشريعة كاملا هل هم في الإثم أو في المعصية أو عندهم كيف ما نعرف هذا في أشياء واحد الإنسان يعجز عنها لا يقدر عليها لا يستطيع الخروج منها هذا شيء وما كان يستطيع الخروج منها فواجب عليه. No, so if a person who is living under the laws of a non-Muslim country is incapable of following Sharia completely, are they sinful or excused? And Sheikh said that if they're able to, إذا كان لا يقدر على ترك هذا يكون من الضرورة. إذا كان لا يقدر على أن يغير مكانه إلى مكان آخر لأن هذا ضرورة ما عنده خيار لأن جبر عليه ما عنده. If a person cannot change his circumstance where he cannot migrate to a different place and he's stuck in where he is, then this would be considered a darura, a necessity, of which there's nothing he can do about it. But if there is a way in which that person can go to a different place in order to practice their religion and in order to fulfill Allah's command, then they should do so. مع أنه كل البلاد الآن هذا وحالها. كل البلاد الآن كقانون الكفار. No. بلاد المسلمين كلها قانون. And even the Muslim countries, non-Muslim countries, everybody is following a law that is not in line with what Allah and His Messenger have said anyway. So consider that. وحكم السؤال الآخر حكم الجار في هذه المملكة كيف يتعامل معه؟ الجار حسن المعاملة مطلوب مع الجار. حسن المعاملة معناها السلام. إذا كان مثلا يقتضي الحال مثلا يعطيه هدايا يزوره بحسب القدرة يسلم عليه هذا مطلوب. هذا مطلوب جدا خصوصا من مسلم هذه البلدة لأن هذا دعوة وتبين أن الإسلام ليس إرهابي وليس مثلا دخل فساد على الناس. ضروري جدا. شيخ يسأل إذا كان الشخص ما زال حي. Hold on. I thought you were going to translate this one. About the rights of neighbors. Sheikh said that if you're living in this land, it's very important that you understand your neighbors have rights. From amongst the rights is that you greet them and that if possible you can give them gifts and things to make them understand that Muslims are good people, etc. because of all the negativity that goes around. And السلام والهدية والاحترام وكف الضرر. And also to respect them and also not to harm them. These are some of their rights. إذا كان يعرف كيفية الدعوة إلى الإسلام يدعوهم إلى الإسلام. If someone knows how to call them to Islam and has knowledge, then you should call them to Islam as well. شيخ هذا يعني بالنسبة للحي شخص ما زال حي وهو ما زال يقضي الصلوات التي فاتت عليه فهل ينظر الله إلى بقية أعماله مثل الزكاة والصوم ما دام تاب جدا. So the question is a person and it's important to say that this is a living person, a person who's still alive
and they owe a lot of prayers, and they missed a lot of prayers, and they're making up those prayers, then does Allah look at their actions? Because we know for a dead person, it may be a different story, but for a living person, if they still owe prayers, does Allah look at their zakah, and does Allah look at their fasting and so on? And the Shaykh said, absolutely, if they made repentance, then absolutely Allah subhanahu wa ta'ala looks at their other actions. Repented means that they stopped missing their prayers and are making the prayers that they missed. شيخ السؤال الآخر هل يجوز أن يذهب من مدينة طلب العلم إذا والديه مريض ويحتاج إليه؟ نعم، إذا كان هذا فرض عين واجب عليه أن يذهب. إذا كان لا يجد من يعلمه في ذلك البلد فيحاول أن يجعل أحدنا خليفة لهما يساعدهم، يأجر لهم خادم وإذا كان يقدر على ذلك، وإلا ففرض العين واجب إن كان لا يقدر عليه في تلك البلد. إذا كان لا يجد أحدا يعلمه في ذلك المكان عليه أن ينتقل حتى يقرأ فرض العين ويرجع مباشرة. وإذا لا يوجد خليفة وشخص يساعد والده ولكن لا بد تركه ومن يحتاج مثلا للنقود والطعام وكذا. نعم، واجب عليه يقرأ فرض عين، لا بد يقرأ فرض عين، لكن فرض العين ما عنده خيار إذا كان لا يجد أحد هناك. نعم. طيب. So the question is that if is it permissible or is it a necessity to seek knowledge if one's parents are sick and in need of them? Would it be a necessity for them to leave the city that they're in to go to another place to seek obligatory knowledge, personal obligatory knowledge? Fard Ain. Sheikh said that yes, it would be obligatory for him to leave if there is no one in that city that is able to teach them Fard Ain knowledge, not other knowledges, but personal obligatory knowledge of their religion. That yes, what they could do possibly if they're able to is to find somebody that they can take care of their parents, somebody they can put in charge to help them and assist them at their absence. But even if they cannot, they still have to leave to learn their obligatory knowledge. That this never has any excuse, period. حاضرين أم أظن حاضرين. الأصل خلق الله تعالى الأشياء لا لعلته، هذا هو الحقيقة، لا لعلته. الإنس والجن جل الله عن غرض، الله تعالى ما خلق شيئا لحاجة ولا لغرض. فإذا اعتقدت أن الله تعالى خلق الخلق لحاجة أو لغرض عبادته فهذا كفر والعياذ بالله. لكن الله تعالى خلقهم لحكمة بالغة، لا لأنهم لأجل أن يعبدوه ولا لأجل الله تعالى لا يحتاج إلى عبادتهم، لكن خلق الجن والإنس وجعلهم عاقبة أمرهم صالح للعبادة. وهذا يقول له العلماء لام الصيرورة، ما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدوني، معناها خلق الله تعالى الجن والإنس وجعل عاقبة أمرهم صالحين للعبادة، هم مهيئون، هم صالحون، لهم عقول ولهم نوايا، صالحون للعبادة. هذه لام الصيرورة ليست لام العلة، ليس أن الله تعالى خلقهم لأجل أن يعبدوه، لا، بعد خلقهم وجعلهم صالحين للعبادة. وهذه يخطأ فيها كثير من الناس، يقولون أن الله تعالى خلق الخلق لأجل أن يعبدوه ويزداد بهم. الله تعالى لا تزيده عبادة أحد. ولذلك في الحديث القدسي أن الإنس والجن لو اجتمعوا في صعيد واحد وعصوا الله تعالى لا يضروه، ولو اجتمعوا على صعيد واحد وعبدوا الله تعالى جميعا على أتقى قلب رجل لا يستفيد الله تعالى منه شيء. So the question is, why did Allah subhanahu wa ta'ala create human beings anyways, and human beings and jinn anyways? And the first thing that needs to be established is Allah is needless. Allah didn't need to create anything. He didn't create anything, including human beings, because there's a need and they're fulfilling that need. Allah, like Allah, astaghfirullah, has a need to be worshipped, and He created, the best of creation, human beings, to worship Him. So Allah subhanahu wa ta'ala didn't create things to, because He needs a tool to fulfill a certain purpose, or He needs
something for a certain cause or whatever that may be. Rather, Allah subhanahu wa ta'ala created them for a wisdom that He has. Right? For a wisdom that He has, knowing Him being, the most merciful and the most wise and knowing everything, Allah subhanahu wa ta'ala created them for a wisdom that He has. And understand that people shouldn't have the arrogance to think that they can hurt Allah or help Allah subhanahu wa ta'ala by their worship or lack thereof. That the Prophet ﷺ said that if all of the human Hadith Qudsi, Hadith Qudsi. That Allah subhanahu wa ta'ala said, there's a Hadith Qudsi, so the Prophet ﷺ said that Allah said that if all of your humankind and all of your jinn, all of you, get from the beginning of you to the last of you, the first of you to the last of you, beginning of you till the end of you, humans and jinn, all were as righteous as the most righteous person and devoted, worshipping and so on, they would not increase Allah subhanahu wa ta'ala's dominion, His kingdom, anything. And if every single one of you, the first of you and the last of you, the human of you and the jinn of you, were as evil as the most wicked and disobedient individual, this would not take anything away from Allah subhanahu wa ta'ala. So Allah has no need. لكن قال الله تعالى خلقت الجن والإنس إلا ليعبدوني هذه خلقهم الله تعالى وجعلهم صالحين العبادة. هذا يقال له لام الصيرورة، ما يقال لام العلة. ليس لأجل أنهم يعبدوا الله، هذا غير صحيح. So then Allah Ta'ala. When Allah subhanahu wa ta'ala says I only created humankind and jinn so that they may worship me. This so that they may is not so that they worship me or in order for them to worship me. This is Allah subhanahu wa ta'ala, this lam over here, it indicates something that they are suitable to do. Right? People like make a chair, for example, to be suitable for sitting in. But a'udhu billah, you cannot even liken Allah subhanahu wa ta'ala in this example because Allah doesn't need anything. But rather they are suitable, just like a chair is maybe suitable for sitting or something suitable for something else. Rather, human beings are made in the way that they would be suitable for the greatest worship. صالحا للتكليف والخطاب الوضعي والخطاب التكليفي لأجل أن يعبد. Suitable for having responsibility, also being assigned responsibility, and being given this obligation to worship as well. وهذا هو الذي قد قلت لكم ألف مرة أن القرآن والحديث مضلة إلا للفقهاء. So this is why I have told you so many times that the Quran and Hadith are, blindly straying into them, understanding them from your ضلال إلا للفقهاء. This is a source of misguidance. كما قال سفيان بن عيينة. This is a source of القرآن والحديث. الحديث وقال ما بالك بالقرآن؟ لكن الحديث أوضح من القرآن لأن الحديث تفسير للقرآن. ابن عيينة قال الحديث مضلة إلا للفقهاء أما القرآن فهيهات. So then, meaning that somebody going and understanding it, interpreting it from themselves, this is a source of misguidance, except for the people who have an understanding of the deen, who have the tools, who have the proper tools to understand this. مضت عليهم أعوام وسنين وأذكياء ولهم القابلية. People who زمن طويل. People who have great understanding and knowledge, who have spent years and years and years and زمنا طويلا. Who have spent a long period of time studying, and they're very intelligent, and they learn the tools that are necessary to go and interpret. ولكن السؤال شيخ لماذا؟ يعني لماذا هذا فقط حكمة البال لا يسأل عما يفعلون يسألون خلق الله تعالى ما خلق الله شيئا عبثا ما خلق الله شيئا عبثا. Allah doesn't create anything, and know this, that Allah doesn't create anything uselessly, right? So Allah subhanahu wa ta'ala knows we have a purpose. There's a wisdom behind our creation, but one thing you must understand again is what was mentioned, that Allah doesn't need us in any way. إذا كان الشخص سيد متزوج بقانون أمريكي وطلقه يمكن طلقها أو طلقه وطلقها وفي قانون أمريكي مكتوب أنه متزوج لكن بشرعي هذا الرجل يعطيه الطلاق
هل يجوز لهذا المرأة أن يتزوج تدخل في نكاح آخر أو لازم أن ينتظر حتى قانون إذا كان ما يقع لها مشكلة وما تخاف من القانون الوضعي ما في مشكلة. إذا كانت تخاف من القانون وتخاف من هذا الرجل يرجع عليها بمشكلة فتحتاج أن تنتهي. وما كانت تخاف شيء في There's a question that is it permissible for one who has divorced according to the Sharia but still married legally, meaning a legal divorce takes a long time, but person wants to marry again to enter into a new nikah, or must they wait until a legal marriage, until they're legally divorced? So Sheikh said that if this person fears that the husband, the ex-husband will come and cause problems, or the law might give him problems, etc., then they should wait. And this is a fear from the harm that could take place in their life. So if they fear that, they should wait. But if they don't have any fear of any of those things happening, then it is permissible to go ahead and get married again. كيف الطريقة يتعلم إذا لا تجد الشيخ في الغرب وكثير من الدعاة المتكلمين يقولون ما يقولون والناس لا يعلم الإسناد ما هو حل في ذلك؟ كما قلت أظن أنت تجب هذا السؤال في بيت محمد. لا تزال طائفة من أمتي ظاهرة الحق واضح لا يزال موجود فالواحد يبحث ويجتهد. The question is, what is the best method for someone with no knowledge to find a reliable shaykh in the West, as there are many people speaking in the name of Islam but do not know about isnad or are not reliable? Shaykh said that the truth, there are always people that are al-haq mawjood, yani the truth is present, that they have to seek and they have to search, but because he read the hadith that there will always be a group from my ummah on the truth. They'll be on the right. So find them, and inshallah you'll find a way. So you're not going to be totally hopeless. لكن مشهور الذي روي عن النبي صلى الله عليه وسلم هو كم من التواتر الذي تجب أن تؤمن. هذا سؤال عام جدا. كيف؟ هذا سؤال إذا تجب هذا عام يعني كثير. بعضهم إن شاء الله. The question is like, what are some of the miracles of the Prophet ﷺ that reached the level of mashhur, or well-known, is a technical term, but have not reached the level of tawatur, multiply transmitted, and what are some of those that are on tawatur besides the mu'jizat mentioned in the Quran? ما بعد المعجزات النبي صلى الله عليه وسلم الذي روي في السيرة ودرجته مشهور. What are some of the miracles of the Prophet صلى الله عليه وسلم that they are mashhur in degree, but they're not at the level of tawatur? يعني ما هي المعجزات التي لم تبلغ حد التواتر من النبي صلى الله عليه وسلم؟ أي كثيرة لا تحصى. معجزات المصطفى ليست تعد، ومن أراد الكثير منها فعليه بالشفاء القاطعية. Sheikh said that as for the miracles of the Prophet ﷺ, they've actually reached degrees that they cannot be counted. As for those that want to read more about them, they should look in the Shifa of Imam Qadi Iyad, that there's many mentioned in there. عليكم بالشفاء. اقرأوا الشفاء فهو شفاء للقلوب. The book of Imam Qadi Iyad is called the Shifa, which is the cure. So Sheikh said, read the cure for the cure. Read the cure because in it there is cure. شفاء. ما حكم الجماعة في مدينة واحد يتدارسون الفقه ب يعني دقة يعني عميق، ما حكم هذا؟ يقرؤون فيما بينهم. يعني يتدارسون أشياء بسيط لكن ليس دقة الذي يفتوى أو يستجيب الناس وهكذا.
بدون شيخ. هل هو يعني أظن هو سأل هل هو فرض كفاية على الأمة تجد أئمة الذي تجد سؤال مثلا المفتي الصحيح؟ لا، هو فرض العين لا يحتاج إلى مفتي فيه. فرض العين قراءة فروض العين، عقيدة وطهارة وصلاة وصيام وزكاة وأمور النكاح البسيطة، وهذه تقرأ لها مؤلفات الفقه البسيطة، واحد يقرأها سنتين أو ثلاثة ويكون ما لا بأس به، ويمكن يدرسها للناس، وما زاد على ذلك يحتاج إلى الفتوى. لكن العلماء الذي يحتاج الناس يفتيهم يعني هل هو فرض كفاية فرض في كفاية. كل مدينة؟ فرض كفاية لكل قطر، يعني لأن إذا كان الآن تقريبا في أمريكا يعني لأن هذه الاتصالات كثيرة ونصبوا مفتيا يعني عالما بأحكام الشريعة، يعرف تقريبا المذاهب ويعرف الأصول ويعرف الفقه، وكان معلوما وترجع إليه الفتوى، يكفيهم عدد ليس كثيرا، يعني لأن الاتصالات كثيرة والأمور ممكن تخان، ليس ما يحتاج إلى كثير من المفتي. ما يمكن كل مدينة فيها مفتي، هذا كثير من، لكن لا يستطيع أن يكون في كل مدينة فيها يكون مفتي صحيح قاضي. كل مدينة لا يلزم ذلك، لا يلزم كل مدينة، لكن يحتاجون إلى. The question is about like what is the ruling for a group of people studying in a place in a city, studying fiqh in depth with all of its chapters. So because many people they study the basics, but what is the ruling on studying it to a level where they can answer questions and things like that? And Sheikh said that in every city there's not a necessity for this. As long as somebody studied perhaps for 2 to 3 years, as Sheikh mentioned, and they're qualified and able to teach Fardain, then that is what the city needs, and that's what the people need. They don't need necessarily somebody more in depth to be teaching those basics, and that's what they should adhere to. مفتي المهم أن يكون يمكن أن يصلوا إليه بوسائل قريبة، ما لازم أن يكون في كل مدينة، هذا صعب لأنه ليس بالكثير. It's going to be very difficult to actually have a true scholar in every city to assist the people. That's going to be very difficult. مع ما شاء الله أنتم عندكم لنا كثير. هل فساد الأمة يمكن معنى الفساد مقيد في مدينة خاصة في يعني بعد الأمكنة خاصة، هل هو فساد الأمة عام من مشرق إلى كيف؟ يعني أبو بكر, can you translate this? يعني can the fasad of the ummah refer to a Muslim in a particular city, or does it refer to the state of the entire ummah? هل يعني إذا قلت فساد الأمة هل هذا يعني مكان معين أو عام؟ في كل بلاد. عام في كل بلاد الأمة فاسدة إلا القليل، يعني الإسلام وبدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا، في كل بلد تجد ناس قلة. The next question is it safe? Can the fasad of the ummah refer to a Muslim community in a particular city or particular regions, or does it refer to the state of the entire ummah? And the Sheikh said that it actually refers to the entire ummah, except some exceptions to some places, but generally everywhere. That the fasad of the ummah refers to everywhere. But in every place, generally, you're going to see a group of people that are, saved from this corruption. في سؤال هنا شيخ قال هل يجوز أن تصلي خلف شخص لا يتقن الفاتحة، يقرأها يعني معقول ولكن لا يتقنها؟ هذا في خلاف بين العلماء. So the question is it okay to pray behind somebody whose Fatiha is, okay, but he's not reading it, perfectly. He's not reading it with proper tajweed, and there's a difference of opinion in this. إذا كان المصلي خلفه يتقن التجويد هو different opinion، هو المختلف. وأما إذا كان مثله فلا حرج، ممكن أن يصلي خلفه. So as far as if the person praying behind him, to know that the person's tajweed is not okay, the person praying behind him has to have better tajweed. So the person praying behind him has better tajweed and is able to recite better,
then هذا هو محل الخلاف. there's a difference of opinion. But وما إذا كان مثله if a person, the person who's praying behind doesn't know proper tajweed, and the person who's leading doesn't know proper tajweed, then there's no difference of opinion. He is allowed to pray behind him. إلا إذا وجد شخصا آخر يعلم التجويد فلينتقل إليه. Unless he finds somebody else who is reading with proper tajweed, then he should pray behind him instead. هل يجوز له أن يترك الصلاة في الوسط أم ينتهي بالأخير؟ هل يجوز له أن يترك؟ هذا حدث معي، أنا صليت المغرب 3 مرات في تركيا. لا حول ولا قوة. لا تترك الصلاة في الوسط لأنها ليس متفقا. So I asked because I was in Turkey. This happened to me. I prayed Maghrib 3 times. The second person assured me his tajweed was proper. لا تصلي خلف أي أحد لا تعرفه حقيقة. The Shaykh said, do not pray behind somebody you don't know or you can't trust. Then I said, is it permissible to leave the salah in the middle once you realize that the salah is not going to count anyways? So then Shaykh said that you can't leave the salah in the middle. You pray with them, you finish the prayer, then you pray again. لا إله إلا. I think we have enough time to maybe take from the people if there's something we've left out. Does anybody have a question? Maybe we should take everybody's question. Following on that, when should you break off the prayer behind someone? Is there any situation? قال هل في أي موقف يعني تقطع الصلاة فيه خلف الإمام؟ هذا كثير. إذا كنت تعلم أنه لا يعرف أحكام الطهارة ولا يعرف أحكام الصلاة، هذا تقطعه مباشرة لأن هذا باطل خلفه. لكن لا يهتم بأمور الطهارة. So if you find out that he does not know the هذا هو الغالب الآن. The rulings of purification or prayer and so on, basically, then you should cut off the prayer. سيدي السؤال الآخر، إذا أشخاص كثير من المسلمين في كل البلاد سنهم كبير وهم يقرؤون القرآن، كان قرأوا القرآن كل عمرهم وكان يصلي بدون أن يتعلم فقه المذاهب وغير ذلك، وهم في السن الكبير يتعلم، لأن كثير من هذا الأفعال ليس صحيح ليس موافق، هل يجب أن يترك هذا في سنه كبير ويتعلم فقه المذاهب ولو كان كبير وكل عمره؟ واجب ولو كان صاحب 90 سنة بالواجب يتعلم. So the question is, if somebody has been worshipping in a particular manner their whole life, reading the Quran without tajweed, without studying and learning, and perhaps praying in a way that they did not learn fiqh in a particular madhab, and then they learn this in a very late age, whether they're 70 and shaykh at it, even if they're 90, then what should they do? Do they have to leave that, or because they've been doing it their whole lifetime, or should they continue? And shaykh said that no, they would have to leave what they were doing, even if they're at the age of 90, and they should not continue in doing that, and they should learn even if they're in the last And this is like the hadith of the Prophet ﷺ that teaches us a dua, oh Allah, make the best part of my life the last part before you die. And this is actually and actually this would still be good for them because they would make tawbah. And قد تكون 90 سنة صارت تهجدا وقراءة قرآن لأنه تاب بدل الله سيئات حسنة. Maybe in that 90 years of doing all those ibadah the wrong way, maybe he made tawbah and Allah subhanahu wa ta'ala may flip that ila hasanat, into good actions because of their tawbah. سئل مالك رحمه الله تعالى متى يتعلم متى ما هو إبانة ما هو وقت الدراسة؟ قال من المهد إلى اللحد. Imam Malik was asked that for how long or from when to when should one study, and he said from the cradle to the grave. قالوا سئل متى يقبح التعلم؟ قال متى يحسن الجهل؟ عندما يكون الجهل حسن. بسم الله. And he said that when does
knowledge become... متى يقبح التعلم؟ No. maybe When does learning become ugly? He said when ignorance becomes beautified. إذا كان الجهل يكون حسنا في أي وقت. بسم الله. Basically, what age? نعم. العمر كله أوان للطلب. الصحابة رضوان الله عليهم كثير منهم تعلم بعد 70. نعم. أبي بكر رضي الله عنه متى دخل الإسلام؟ دخل في سنة الفتح، وفي ذلك الوقت ما هو عمر أبو بكر؟ يعني في الخمسينات. وأبوه ما هو؟ Sheikh said that many of the companions actually radiallahu anhu, والعباس رضي الله عنه، they started أبو سفيان they started learning in their 60s and 70s. For example, Sayyidina Abu Bakr, أبوه his father, like for example, when they went into Fath al-Makkah, then his father became Muslim and started learning. Abu Bakr was already in his 50s. How about his father? What age Abu Quhafa was in that age? Sheikh said that he was maybe in the 70s, 80s, and a very late age where he became Muslim and started learning. And other companions too, like Sayyidina Abbas and many others, that they started learning, but their age was way past 50, sometimes 60, sometimes 70. هو عندما تقرأ تاريخ السلف يعني شو أبو الحسن بن زياد صاحب أبي حنيفة متى بدأ يدرس الفقه وعمره 80 سنة. Another scholar named Hassan ibn Ziyad, صاحب أبي حنيفة, companion of Imam Abu Hanifa, he started learning at the age of 70? 80 years old. ودرس العلم 40 سنة وأفتى 40 سنة. جاءت 80 أخرى 160 سنة. He started studying for 40 years and لم ينم he ليلة. never slept. He started studying for 40 years. لم ينم ليلة على فراش. وبذلك أفتى 40 سنة. And then he gave fatwa for 40 years after that. فالعمر 160 years. So his age was 160 سنة. 150. 160. Okay. So his age when he died was 160. So started studying at 70. 80. At 80. Sorry, that's what I got to say. He started studying at 80. He studied for 40 years where he never slept, and then for 40 years after that he would give fatwa and guide the people, and he died at 160. Hassan ibn Ziyad. نعم. اطلب محمد الحسن حفظه الله تعالى قال اطلب من المهدي للحد فالحسن عند 80 ابتغى الفقه الحسن ميما على فراشه مناما ثم تأفتى 40 عاما. What a beautiful poem there. Muhammad bin Hassan, the Imam of the Hanafis, he said, seek إن knowledge. محمد الحسن بن خديم. الخديم. ولكن هو نظم الزرنوجي. Imam Muhammad bin Hassan said that seek knowledge even in the 80s because Hassan sought it and then, for the 40 and then gave fatwa for the 40. Sounded much better now. لا إله إلا الله. السؤال الآخر مهم جدا. بعض الناس يعرف تعلم العلم فرض عين لكن ما عنده التوفيق. ما هو فتح للتوفيق يعني؟ يريد لكن لا يوجد التوفيق وصار كثير الوقت لكن في نفس الواحد حال. ماذا يفعل؟ يا رب وفقنا لما تحبه وترضاه. يحاول يكسر النفس ويحاول يعني ما هي الموانع. قد تكون من سبب الذنوب، سبب المعاصي، سبب أشياء كثير. المعاصي تمنع. I asked the shaykh, I said, Shaykh, a lot of people intend to study and learn Fard Ain, but they don't find the tawfiq to do so. So what should they do? What is keeping them back? What is stopping us from learning? And Shaykh said that they have to keep trying and trying and trying, and then seek out what could be preventing them. Because Shaykh said committing sins prevents one from success. قال الإمام الشافعي شكوت إلى وكيع سوء حفظي فأرشدني إلى ترك المعاصي وقال لي بأن العلم نور ونور الله لا يهدى لعاصي. الإمام الشافعي جاء إلى شيخه وكيع وقال أنا حفظ سيء، وهذا مبالغة. الإمام الشافعي حفظه ليس سيء، هو يحفظ من لحظة واحدة، يعني حفظ الموطأ 7 أيام. قالوا يا شافعي، يا محمد بن إدريس الشافعي، اترك عنك المعاصي، اترك الحرام. العلم نور ونور الله تعالى لا يعطى لعاصي.
Imam Shafi went to his teacher Waqi' and he complained about his weak memory. And Shaykh said this is exaggerated. Imam Shafi didn't have weak memory. He memorized the entire Muwatta. It was a huge work of hadith in 7 days. He just look at something and memorize. But he went to Waqi' to complain about his weak memory, and his teacher advised them, saying that leave off committing sins, because knowledge is a light from the lights of Allah. Knowledge is a light, and the light of Allah, this knowledge is not gifted or given to a people that are committing wrong action. That this is a nur. It's not going to be given if you're committing sins. You have to leave off sins in order to benefit. And of course, Imam Shafi, no way would that pertain to him. He's one of the most righteous. This is his humble state going to a shaykh. الشيخ يقول مثلا إذا اثنين يعني يلعبوا كورة، فواحد يرهن الآخر، واحد يقول إذا أنا خسرت أنا سأدفع 150 للصدقة. صدقة ليه؟ والآخر يقول إذا أنا خسرت سأدفع 50 للصدقة. هذا لا، ليس من السباق الشاهد. وهذا الأمر نفسه الراهن يعني ما بين الناس. هذا لا يقع في المسابقة. وإذا دفع يعني بعض الأشخاص يعني اجتمعوا وكل يعني يضع شيء، والفائز يأخذ كل شيء، وأيضا شخص آخر يعني يزيد على هذا من الخارج. لا يفعل. المسابقة فقط في السباق وفي الخيل وفي السهام النساء، وما هذا لا يجوز. So the question was about if people are playing soccer, for example, and they make a kind of a bet that one of them says, I'm going to if I lose I'll pay $150 to charity, and the other says I'll pay $50 to charity. This is Shaykh said this is not permissible. Also, people coming together, and this happens a lot nowadays, that they put every one of them pays an entry fee. لكن الأول لو قال إذا خسرت شو سيفعل صدقة، هذا قد يكون نذرا ولكنه ليس من باب المعاملات. وأما هذا الآخر هذا قطعا لا يجوز. So as far as the first one, the one that was mentioned, so if one of them says, if I lose, I will pay $150. If they do this as a bet with the other person, then that's of course not permissible. But if they do this, that they say to Allah subhanahu wa ta'ala that it's a promise, that it's a promise to Allah, then in that case it would be different. But as far as people who get together and each one of them is pitching in their entry fee and so on, and the winner takes all, this is of course this is impermissible. لا إله إلا الله. لا إله. As you know, our beloved Shaykh Hafidullah, this was a short trip for him. He's leaving tomorrow morning very early. May Allah reward him generously for his blessed time that he's given us. May Allah increase him and protect him. I asked him if there's anything he'd like to leave us off as a word of advice before he leaves that particularly pertains to us, inshallah. لا إله. نحن دائما نقرأ فاتحة الكتاب، دائما نقرأها في كل صلاة، دائما نقرأ فاتحة الكتاب. فاتحة الكتاب الناس دائما تقرأها وتطلب منها معنى، هو عندما تبلغ الدعاء اهدنا الصراط المستقيم، كل واحد يقول اهدنا الصراط المستقيم. هذا الصراط المستقيم اللي ندعو به للصلاة كله ما هو الصراط المستقيم؟ The Shaykh's advice is think about the Fatiha, the beginning chapter of the Book of Allah that we recite every day in every prayer. We ask Allah to guide us to the straight path. It is basically the Fatiha as a dua, asking Allah subhanahu wa ta'ala for guidance. To what? To the straight path. But what is the straight path? الصراط المستقيم
هو اتباع النبي صلى الله عليه وسلم في أقواله وأفعاله. The straight path is following the Prophet ﷺ in his sayings and his actions. وهذا قبل التعلم لا يصح. And this is something that is impossible to do without knowledge or before gaining the knowledge of how to do so. والصراط واحد ومستقيم واحد. الله تعالى قال وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل هناك ألف صراط أخرى، ألف طريق أخرى لكنها بنيات الطريق. هذا الصراط المستقيم هو دراسة العلم على منهج القديم، على منهج العلماء الدالين إلى الله تعالى، منهج العلماء. الله تعالى قال أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. ما هم أولي الأمر؟ العلماء العاملون. أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، العلماء العاملين. هذا الصراط المستقيم هو طاعة الله ورسوله، أولي الأمر يدلون إلى الله ورسوله. This following of the straight path واحد. is هناك آلاف من الصراطات. You must understand that it is one path. As Allah says and say, or this is my path that is straight. One path that is mentioned. So follow it. ولا تتبعوا هذه الصراطات الألف. The other paths. There are so many other paths, alleyways that lead away from this straight path. Allah says, telling the Prophet ﷺ to say that follow that straight path and do not follow the other alleyways that lead away from that path that would divide you and destroy you. And how does one follow this path? They follow it based on what the Prophet ﷺ taught that has been passed down through the scholars. That Allah says, say, obey Allah, telling us how to follow this path, and His Messenger, and those who are in charge of the matter amongst you, meaning the scholars. العلماء العاملين. Meaning the scholars who are practicing that inherited knowledge that they have. الله تعالى قال فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون أهل العلم العاملين. Allah says, ask the people of remembrance. Who are the people of remembrance? The people of knowledge and action. سلام يدلون على الله تعالى يحذرون من طرق الشيطان. هذا هو أهم شيء. They will guide you to Allah subhanahu wa ta'ala and they will warn you about the pathways of the shaitan. That is the most important thing. واتباع السنة صعب وسهل. صعب وسهل. Following the sunnah is easy and hard at the same time. صعب واحد يريد أن يتبع الشهوات ويبقى مثلا كأنه مرتاح هذا لا يتبع السنة. It is hard for somebody who just, wants to follow all their desires and whims and so on, and at the same time wants to follow the sunnah. Then this is very hard. This is impossible. واحد يريد أن يترك عنه غالب الشهوات ويتبع السنة. دين الله يسر، لا يكلفنا بما لا نطيق، لا يكلفنا الشرائع القديمة يعني كمثل بني إسرائيل لا تقبل توبتهم إلا إذا جاءوا إلى نبي، ولا واحد مثلا لا يطهر ثوبه إلا إذا قطعه، ولا يصلي إلا في مكان كنيسة معبد مسجد. هذا صعب، ولكن الدين يسر. ما هو أسهل من واحد يتابع فرائض عينه، يمكن يصلي في بيته، يمكن يذهب إلى الجماعة ويصلي معها فيجد أكثر خير، يرتب أوقات قليلة 5 صلوات في اليوم، يجعلها عن طهارة، عن شروط عن عقيدة. هذا أمر ما هو صعب، هذا ليس بالصعب. So then for the one who is not busy distracting themselves with all the distractions and the temptations and so on, somebody who has now made their goal to follow the deen itself, the actions and the matters are not that hard. The daily action is the required prayer. And for someone to do an accepted prayer, it's not difficult. Somebody who has, not taken into account their, the timing of the prayer or their state of their clothing, and they're wearing clothing that is not, fit to even enter a church with, and they're trying to go and pray now, that's, then it's going to be hard for him. But somebody who took the matter into account and learned did the small bit of effort of learning the purification and prayer and so on, then, the prayer time comes, they're set. They've taken into account, they've planned it out. It's not hard to do this. لا نرتب للصلاة، لا نرتب للتعلم، لا نرتب لشيء. ترتيب كامل للدنيا، وهذا قلت لكم كم من مرة. ترتيب كامل للدنيا، لنفقات الأهل، للسيارة، لما لا ينتهي،
أمور الدين لا ترتيب لها. The problem is that we haven't taken the proper, measures, and haven't taken and we don't take the deen into account as far as our daily activities and so on. That we have taken every kind of precaution for years on end and planning for ourselves and our families and retirement and so on, and every matter of the dunya that we have planned and worked hard and strive daily towards. But the matters of the deen, we don't even pay attention to it to even figure out a way that, how am I going to fulfill my obligations today. الدين ليس لعب ليس لعب ليس لعب. The deen is not a joke. الدين سهل لكنه ليس nothing ليس لا شيء. It's easy, but it's not nothing. It's not a joke. It's not something that just لا تجعله هو آخر اللائحة، يعني أرقام ألف خليه هو بعد الرقم بعد الألف. إذا وجدت فراغا if I'm free I'm going to study. إذا أنا يعني ما عندي أي شيء سأذهب. أنا سمعت ناس يقول if I'm free. So don't make it your last priority. For example, there's you need to learn required knowledge. There's a class that's going on. People have said, if I'm free, I'll go to that class. That means that whatever they're putting ahead of that is not important to them. That means that this matter is not important to them. It's the least priority. Once I take care of everything else, then I'll take care of my deen. أنا تعرف ترتيب أسبوع كامل للعائلة وللسوق ولي كل شيء هذا لا يصلح به الدين الشرعي. They have scheduled their whole entire week for their family and for even going shopping and for their work, and of course no need to even mention their work, and but the scheduling in the deen, now once their schedule is full, then they try to fit it in and they're like, I have no time. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. أستغفر الله من قول بلا عمل لقد نسبت به نسل لي عقم. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي. ربنا وتقبل دعائي. ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي. ربنا وتقبل دعائي. ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي. ربنا وتقبل دعائي. ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. ربنا آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين. ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيته وما للظالمين من أنصار. ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا. ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد. ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد. اللهم أحسن حالنا وعاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة.
ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا ضالا إلا هديته ولا جاهلا إلا علمته ولا مريضا إلا شفيته ولا فقيرا إلا أغنيته ولا عزبا إلا سويته ولا مهما إلا فرجت كربه ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة لك رضا ولنا فيها صلاح إلا قضيتها يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا ذا الجلال والإكرام يا أرحم الراحمين يا ذا الجلال والإكرام. أسألك يا ذا الجلال والإكرام أن تستجيب لنا دعوتنا وأن تعطينا رغبتنا وأن تغنينا عن من أغنيته عنا من خلقك. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمورنا وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا وأصلح لنا آخرتنا التي إليها منقلبنا. اللهم لا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. اللهم لا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. اللهم لا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر اللهم أعداء الدين وانصرنا على القوم الظالمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر اللهم أعداء الدين وانصرنا على القوم الظالمين. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولمشايخنا وأزواجنا وذرياتنا وطلابنا وأحبابنا وجميع المسلمين إنك على كل شيء قدير وبالإجابة جدير. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل صلاة تامة وسلم سلاما تاما على نبي تفرج به الكرب وتزال به الهموم وتدرك به الرغائب وتقضى به الحوائج وتنال به الآمال. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا وحبيبنا وقرة أعيننا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وعلى آله وصحبه. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا وعلى آل سيدنا محمد وبارك على سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عندك على الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات إنك على كل شيء قدير. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته ولبيته كما صليت على إبراهيم إنك حميد مجيد. لا إله إلا أنت.